In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamsel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamsel, Yaibaram. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use. You may please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. Says in I, Marget Touray. Man Marget Touray. Assalamu I, Marget Touray. Man Marget Touray. I, Marget Touray. Man Marget Touray. I Marget Touray. Man Marget Touray. Man Marget Touray. Do swear that. maa ngi waat ne. Man Marget Touray. maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth. dinaa wax dëgga. dinaa wax dëgga. The whole truth. dëgga bi yépp. dëgga bi yépp. And nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgga. duma wax leneen lu dul dëgga. So help me God. kon yàlla jàppale ma. kon maa ngi jàppale.
I, Ousman Touray, man Ousman Touray Man Ousman Touray. do swear that maa ngi waat ne maa ngi waat ne. I'll speak the truth, dinaa wax dëgg dinaa wax dëgg. the whole truth, dëgg bi yépp dëgg bi yëpp. and nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgg duma fi wax leneen lu dul dëgg. So help me God. kon yàlla jàppale ma Yàlla jàppale ma. I, Fatou Secka, man Fatou Secka Fatou Secka do swear that maa ngi waat ne maa ngi waat ne I'll speak the truth, dinaa wax dëgg dinaa wax dëgg bi the whole truth, dëgg bi yépp dëgg bi yëpp and nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgg duma wax leneen lu dul dëgg So help me God. kon yàlla jàppale ma kon yàlla jàppale ma Welcome to the TRRC witnesses. seede yi maa ngi leen di dalal fii ci TRRC As you already know, comme ni ngeen ko xamee ba pare my name is Mariama Singate, maa ngi tudda Mariama Singate and I will be leading you on behalf of the Commission this afternoon. te man nag maay ànd ak yéen ci seede yi nga xam ne moom ngeen fee joxe nii ci turi commission bi I have a duty to tell you man nag suma warugal la pour ma xamal leen ne that you are required to speak the truth li ñoo sàkku ci yéen nag mooy ngeen wax dëgga and nothing but the truth. bu leen fi wax leneen lu doonul dëgga Lying or providing misleading information to the TRRC is an offense. boo fi waxee lu dul dëgga wala nga joxe fi kàddu yoo xam ne dafa réeral TRRC dafa réeral commission bi bon dafa mel ni xëtta ngeen sarta TRRC And is punishable on the Gambian law. te loolu tamit ànd na ak yar gu diis ci ron luwaa réewi Gambia This afternoon, tey nag nii ci bëccëg bi nii you are here representing your community. yéen da ngeen fi teewal seen waa dëkk We are going to discuss events leading to the incident that occurred in your village in 2012. dañ fee waxtaanee nag ay xew-xew yoo xam ne xewoon na ci seen dëkk ba ci atum 2012 You will tell us about the massive arrest and detention of the villagers by the PIU officers. di ngeen ñu waxal nag jàpp boo xam ne waa PIU officers yi mu di paara yi ñëwoon nañ ci seen dëkk ba jàpp fa ay nit ñu bari The impact of this particular incident on your community, especially the women. ak loraange googu nga xam ne moo faxee ko ci xew-xew boobu ci seen waa dëkk surtout jigéen ñi As you're testifying as a group, comme que nag yéen seen seede da ngeen koo joxe ci yéen ñetta yëpp ndoor I will be asking you individual questions. dinaa laaj kenn ku ci nekk li ma la war a laaj And in so doing, I'll identify the name of the person I wish to answer the question. te ci kaw loolu nag képp koo xam ne bugga naa laa laaj dinaa tudda sa tur There are some general questions that I will ask. léeg-léeg nag dinaa am ay laajte yoo xam ne dama leen koy boole If any of you feel that you can answer the question best, you may raise your hands and do so. kenn ci yéen ku ci gis daal ne moom moo war a gën a mun a tontu laajte boobu na ekkati loxoom rek dal di ko tontu It is also important to keep eye contact with me, am na solo tamit ngeen di ma xool just in case I want to you to pause and ask follow-up questions, ndax léegi-léeg boo leen di wax dinaa leen di bëgg a gàttandu tuuti pour laaj leen or also seek clarification from the other witness. wala sax ma bëgg a leeral ci yeneen seede yi nekk foofu That is what we are going to discuss today. loolu moom lañ fas yéene waxtaanee tey So, I'll start with Marget. Can you please introduce yourself to the TRRC? ma commencé ko nag ngeen wax sa tur Marget naa yow sa tur ak sa sant man maay Marget Touray. My name is My name's Marget Touray. Can you tell us when and where you were born? di ñu mun a wax fan nga juddoo ak kañ nga juddoo Sabax Njaayan. I was born in Sabah Njayan. Do you know when you were born? xam nga ban at ak ban bés nga juddoo Ban at waaw ak ban bis. waaw
fàttaliku de xam naa manuma koy takk léegi de. I cannot remember when I was born. Manatuma koo takk léegi. Can you tell us your age then? Can you tell us your age? Xam nga ñaata at nga am? Man ñaata at laa am? Waaw. Déedéet. I don't know how old I am. Marget, can you pull the cloth a little bit so that we can see your face? Marget, mun nga egal sa kala gi tuuti ndax ñu mëna gis sa xar xanam bi. You don't have to be quite nervous. Dalalal sa xel rek nga just look at it as a conversation we had previously in the safe haven. Jappé ko rek comme ni nga xamné non lañ séxon waxtaan rek ñu ni neen ca gannaaw ne la ca office ba. Thank you very much, Marget. Jërëjëf Marget. Going to the next lady, can you please tell the TRRC your name? Benen soxna si naka when and where you were born? Benen soxna si nak naka nga tudda ak fan nga juddo ak kañ nga juddu. Fatou Secka. Fatou Secka. My name's Fatou Secka. Can you tell us? I was born in Sabah Njayen. Can you kindly tell us your age? Ñu mëna wax ñaata at nga am? Am na ñaar fukki at ak juroom. I am 25 years of old. 25 years of age. Thank you very much, Fatou Secka. Jërëjëf Fatou Secka. The gentleman, can you kindly tell us your name and when and where you were born? Waaji nak ndax di ñu mëna wax sa tur ak sa sant ak fan nga juddo ak kañ nga juddo. Man maa ngi tudd Ousman Touray. My name's Ousman Touray. Dëkk Sabah Njayen. I was born I live in Sabah Njayen. Maa ngi juddu ci atam 1974 ci ñaar fukki fan ci May. 28 May 1974. Ci laa juddu. I was born 28 May 1974. Can you please give us a brief summary of your educational background? Di ñu mëna tenkal rek ci fan nga jaar sa wàllu njàng. Waaw jaar naa ci ñaari façon ngi jàng. I went through two different ways of schooling. Jàng naa dara. I went to the madrasa. Jàng naa dara juróom benn at. Of 6 years. Dogo dem primary school. Then I continued to start the primary school. Kataba Primary School. Kataba Primary School. Ma jógee foofu ma dem Farafenni Secondary Technical School. Then I proceeded to Farafenni Technical Secondary School. Ma jógee foofu dem Gambia College. Then I proceeded to Gambia College. In what year did you graduate from Farafenni Technical School? Ban at nga jeexale njàng ci Farafenni Technical School? Ci atum 1992. In 1992, I graduated from Farafenni Technical Secondary School. And when did you graduate from the Gambia College? Gambia College na kañ nga fa jeexal njàng? 2020, sorry, last year. I graduated from the college in 2020, last year. In what field of studies did you graduate from at the college? Ci ban fànn nga doon def sa njàng ci college bi? Advanced Diploma Secondary. Advanced Diploma Secondary. Thank you very much, sir. Jërëjëf. Madam Fatou, can you kindly tell us what you do for a living? Fatou Secka, ndax yow na di ñu mëna wax yow lan mooy sa liggéey? Man. Jàng naa arab. I went to the Madras school. Arab rek laa jàng. I only learned Arab, the Madras school. What do you do for a living? Jàng naa lan nga liggéey jamono ji? Lan laa liggéey? Ci sëy laa ne de. I am a married woman. Thank you very much. A housewife to be precise. Madam Marget, are you also just a housewife? Marget, ndax yow tamit yënguloo ci dara yaa ngi sëy rek? Man jàng naa daara de. I went to the madrasa school. Jàng naa ñetti at. I was there for 3 years.
Marget, can you kindly lift your head so that we can see you? I'm a married woman. I'm a housewife, to be precise. Thank you very much, Marget. Marget. Mr. Touray, can you kindly tell us, give us a brief background of your career? Touray, ndax di ñu mëna wax ci tënk rek fi nga jaar ci sa wàlli liggéey. Wa bima jeexale Farafenni dama demoon Nusrat waaye taxawuma fa yàgguma fa ma drop out. I proceeded to Nusrat immediately from Farafenni, but I didn't stay long and I dropped out. Because school fees problem. Because I have some difficulties for school fees. Ci la join hotel industry bi. Then I joined the hotel industry. Mooy liggéey bi ma njëkk a def. That's the first job. I was working at Combo Beach Novel. From there, project functional literacy I engaged into another project at Jahari Pachar. When I, from there, 2 months I only spent 2 months there. I left there. Then I stayed at home. When I sit for a while, then I start engaging myself in my father's farm. I was only farming. So that was the only engagement that I was doing. Organization the volunteer. I was also volunteering in one of the organizations. Gambia. That Red Gambia. I think many people know that one. Volunteer for district coordinator. I was there as a district coordinator voluntarily. From there, school system. I then engaged to the school system. Then I was a teacher. From 95 to 98. I taught from 95 to 98. Then I left. 2015. 2015. Madam, no bala lolu sax. Before that. 2002. 2002. Sila dem ci politique position in politics. I engaged into politics. Ma dem election dama dem unopposed councilor. I went to I engaged for a councilorship unopposed. When the term was done. Ma dem election as independent ma win. I went for election as an independent and I won. Ma nekkat councilor for that term. And I was the councilor again for another term. 2015. I joined a project effective intervention. I joined one project called effective intervention. As a monitor, cluster monitor. As a cluster monitor. Can you tell us which ward you represented as councillor? Sabah ward. Sabah ward. The Sabah ward. Sabah ward ci Sabah Sanjal la boka. The Sabah Sanjal district. Sabah Sanjal ñaari ward la Sabah ward ak Sanjal ward. There are 2 wards, Sabah Sanjal ward and Sabah ward and Sanjal ward. Sabah ward and Sanjal ward. Man ma don represent Sabah ward. I was representing the Sabah ward. Wow. So 2015. In the year 2015, la nek cluster monitor ci effective intervention. I was a cluster monitor at the intervention, effective intervention. Be 2016. Up to 2016. Sila resigned for. Then I resigned. Madam contest National Assembly elections. Then I went to contest the National Assembly seat. In 2017. In the year 2017. I succeeded National Assembly member of Sabah Sanjal. I succeeded to be one of the National Assembly members representing Sabah Sanjal district. That's where I. So you're currently the National Assembly member for Sabah Sanjal. On your deputy Sabah Sanjal. Wow. Yes. Thank you very much. Can you tell us back in 2012 what that is if you held any, what political position you held? Di ñu mëna wax atum 2012 ban place nga yoré won ci wali politique? Wow, ci 2012. In the year 2012. Daf ma fekk ma ngi
No, time okay. Dama contest National Assembly election. I contested the National Assembly election. Yalla def bi ñu contesté. When we contested, ñi win ma. I was won. So lool mo taxone at bobu mënu mo na ñew. That's the year that I couldn't come. Waye suma maye ma leral bala lolu. But if you give me chance, let me make some clarification before that. Wa dana am solo ci waxtaan bi. It will be very vital to the discussion. Ma ngi la déglu sa permission ci lool. Waiting for your permission. Kindly go on. Wow, Aisha. Wow, ci 20 wax na la ci 2000 ak 2002. In the year 2002, la nekk councillor unopposed. Then I was a councillor unopposed. 2007. 2007. Bi tam bi jeexee. When the term was finished. ñi selectaan ma ci ward bi. Then I was selected again to represent the ward. Waaye authorities yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono boobu foofu. But the authorities at that area at that time. bëgguñu woon ma contest under APRC. They didn't want me to contest under the APRC ticket. Man APRC laa bëggoon a contest time boobu. I opted to contest through the APRC ticket. Waaye ñi nga xam ne ñoo yore woon cadre APRC boobu nanguwuñu ma contest on the APRC. The authorities of the APRC at that region, they didn't want it. Can you tell us in 2002 under which party you won the councillor election? Mun nga ñoo wax atum 2002 ci ban anam nga gagné council bi. APRC. APRC. So in 2007. 2007 nak. 2007 tamit dama apply on the APRC. 2007 I applied under the APRC ticket. Waaye ñi doon select ñi bañ ne duñ ma select. But those responsible of selecting, they refused to select me. At that time, who were the people responsible for selecting the candidates for APRC? Jamono bobu ñan ñoy ñi nga xamne ñoo den tan ki wara taxawal APRC. Jamono bobu constituency committee bi. The constituency committee. Ak regional committee bi ñoo day def selection bi. And the regional committee, they are responsible of the selection. Jité len di chief bi. And they were led by the chief. Ak the National Assembly member then. And the National Assembly. ñoo they select time on the APRC. They select under the APRC. So what happened when you were denied candidacy for APRC that year? Lu xewon at bobu gannaaw buñ APRC nango pour nga taxaw ci bi lo xewé when it happened wa gox bi suma ward bi ñoo dajé waxtaan. The ward that I represented, they met and discussed. ñu ne légui ñi ñëw ci man ma légui dañ bëgg nga contest. They came to me and said that we want you to contest. Ma ne leen man duma oppose. I told them that I cannot go on oppose. Gaay tanuñ ma. And when I am not selected, kon duma mëna contest. Then I cannot contest. ñu ne ma kon nga taxaw independent. They said that let me stand for independence. Ma ne man awma xaalis pour support sama bopp as independent. I told them that I don't have the money to sponsor myself as an independent candidate. So ñom biñ démé when they left 3 days ñetti fan ci kanam 3 days later ci lay ñëw ak $11,000. They came with $11,000. ñu jox ma ko na ma légui dama nga refer sa kayit yi. And they gave it to me and asked me to go and prepare my nomination papers. ñun dañ la support nga contest as independent. We will support you to contest as an independent candidate. So for that election, you were sponsored by the community members. Dafa melni election bi at momu dal ñi nga xamne ñoy wa dëkk bi ñoo dépasse sa taxaway. Waaw wa tund bi ñoo ko dépasse ñoy luwas moto yi ñoo def yépp ñoo ko def. The ward, those people in the ward, they are responsible. That year, did you face any difficulties as an independent candidate? At moma nak ndax amon nga ben jafé-jafé bo xamné amon nga ko comme ka da nga taxawalon sa bop. Waaw amon na jafé-jafé surtout ci jamono campagne bi. Yes, I have difficulties, especially during the campaign period. Parce que bala ñoy campagne, before the campaign start, IEC dañoo all candidates yépp. The IEC has to call all the candidates. Ñi defar sen itinerary. And they draw their itineraries. Ñi reconcile ko. And it is reconciled. Bu ko defee ben parti du collide ak benen bi ci place bu ngeen meeting. To avoid collision between two parties. Loolu la biñ ko defee. When it is done. Amna benn bi suma meeting ma war ko defee Dibakunda. There was a day I have to hold my meeting at Dibakunda. Ci sama time bi ma nga wara dem fofu 9 o'clock ba 1 o'clock. Between 9 o'clock to 1 o'clock.
ñi dañ APRC ñëw si suma ground ñëw si suma time boobu. Then the APRC candidate sees my period there. Tey ñi ñëwoon ay borom doomo tànk ñoo ci bokkoon. And those came with the person, they were all dignitaries. Mun naa ci lim governor bi. I can name the governor himself. Mun naa ci lim police bi. The police itself. Ak chief bi ak ñooñu noonu. And the chief and the others. ñoo occupy suma time boobu that day. They occupied my time on that day. Bima reacted. When I reacted, ma call IEC. I called the Independent Electoral Commission. maa ngi fàttaliku Alhaji Sadia Fati moo nekkoon Kerewan time boobu. Then it was Alhaji Sadia Fati who was at Kerewan. ki ma am ci téléphone. The one that received me on the phone. ma wax ko problème bi. I told him what happened. mu boole ma ki ñuy wax Jibril. Then he leads me to Jibril. mu ne mooy returning officer bi. He was the returning officer. Jibril ma wax jokkoo ak moom. When I listened with Jibril, wax ko problème bi. I told him what happened. mu ne ma léegi muñal. Then he told me to take ease. su loo óoree na yow yaay win. If it's clear that you will win, bàyyi leen rek yow nga toog. just leave them and sit down. parce que ñoom ñooy dépasse IEC. Because they are the ones sponsoring the Independent Electoral Commission. biñ ma waxee loolu. When I was told. My apologies, I just wanted to ask a follow-up question. What did you understand by the meaning when Jibril told you that leave them to do what they want to do because they are the ones that are financing the IEC? Jibril bim la waxee ne bàyyi leen rek ñu def lu leen neex ndaxte ñoom ñoo di dépasse IEC kàddu googu noo ko déggee yow. waaw nu ma ko déggee rek mooy APRC mooy government bi time boobu. That means the APRC is the government at that time. li nga mooy APRC moo dépasse IEC ci seen xaalis bopp. What they believe is the government that sponsored APRC. kon lu leen neex rek mooy am nekkul lu nekk dëgg mooy am. Whatever pleases them, what will happen. And thereafter, can you tell us what happened? Gannaaw bi nag lu xew. mante bi ma waxee loolu ma bàyyi suma cancel suma meeting bi. When I was told that thing, I have to cancel my meeting. Driver yi nga xam ne ñoom laa luwaasoon pour ñu jóg. The drivers that I hired. ñoom ñu ne léegi comme jóg nañ ci bis boobu contract la foog dañ leen a fay. He said we must fulfill the contract. waaw ñu def loolu ñu fay leen. And we paid them. léegi man ma bàyyi ma dew ma ci meeting boobu keroog. Then I cancelled the meeting on that day. boobu moo nekkoon suma last meeting ci campagne boobu. And that was my last meeting in that campaign. waaye yàlla def na bi ñu sànnee karta. But after the election, man maa win tam. I won the seat. And that was your second term as councillor for your ward? Boobu ñaareelu yoon nga nekk councillor ci Tundawu. Wow. Did you contest other elections again? Ndax demoon nga taxawaat beneen election waat? Waaw biñ continuer ba 2012. We continued up to 2012. Waa Sabah Sanjal. Those from Sabah Sanjal. du ma wax ñëpp waaye daanaka dëkk bu nekk ñi am solo wala ñi amee kàddu ci politique ñu bëri dajee waxtaan. Not all, but almost all those who are a good say in the village, when they met and discussed. ñu ne léegi dañ bëgg ma contest National Assembly election. They asked me to contest the National Assembly seat. biñ ma waxee loolu ma ne leen waa man nag maa ngi saaf taam fi ma nekk nii. And I told them, well, I'm already serving a term. mu ngi des benn at. It is left with only 1 year. kon dana jafe pour ma def loolu. It will be difficult for me to do it. ñu ne ma léegi da ngaa resign. Then they asked me to resign. maa ne su ma resign léegi dem su ma amul nag naka laa demee. If I resign and I contest and I didn't win, what will happen? ñu ne ma dañ la support da nga win. We will support you. That's what they told me, that they will support me and I will win. So sila bind resignation letter. Then I wrote my resignation letter. I resigned as councillor. And I resigned as a councillor. But later I apply under the ticket of APRC as National Assembly Then member. I apply under the APRC ticket as an National Assembly member. Was your bid successful when you applied as an APRC candidate for the National Assembly? Bi nga bindee nag pour nekk taxawal APRC ci néegi député yi ndax nangu woon nañ. Déedéet danguwuñ. No, they didn't allow me. Loolu moo tax bi mu xewee. That's why when it happened. Gars yi dellu na ma da nga contest da nga foog nga taxaw. They told me that you must contest. ma ne leen du ma mën a def la ma du ma mën a taxaw la ma mosoon xam naa ko. I cannot do it. What I did last time, I knew it. ñu ne ma léegi dañoo ut parti buñ taxaw. Then they told me that we'll look for a party. ma njëkk a xalaat UDP.
I thought about UDP first waaye ñu ne ñoom dañoo boycott elections yooyu. but they said that they will boycott the elections. ma dem ci Halifa Sallah doy. I went to Halifa Sallah PDOIS. ma toog moom ci office am. I sat with him. ma ne ko dama bëgg a contest National Assembly elections yi ñëw. I told him that I want to contest the National Assembly election. te waa réew mi ñoo ma ci dugal. and it's my people who engaged me to it. moom itam mu ne ma élection yi niñ ko gisee duñ ci mën a bokk. He told me that this election, the way we see it, we cannot engage to it. ndaxte dafa am luñ laaj nguur gi ñi def ko te defuñ loolu te suñ ko defoon ñun duñ bokk ci élection yi. I think we appealed from the government and they didn't want to do it, and if they don't do it, we will not be part of the elections. so noonu loolu foofu itam noonu la demee. and that it goes that way. so bi loolu xewee. when it happened. ma ñëw wax ko gars yi. I came and told them. ñu ne ma léegi nañ jokkoo Amat Ba. then they said let us liaise with Amat Ba. fekk am na rakam bu nekk foofu. There is his brother who was here, who was there rather. waa Sinthiou Sandial la. From Sinthiou Sandial. mu ne leen taral man jokkoo ak Amat. Then he told them that let me liaise with Amat. ci la ko call wax ko ko. When he called him. man na ko man duma boycott election. Amat told him that I will never boycott the elections. dama register suma parti bi pour politique. I registered my party for political reasons. bi ñuy def presidential election participer naa. During the presidential election I participated. kon National Assembly election tam bi comme benn loi bi ci la participer dinaa participer ba tey. And I will do the same at in the national election coming. bu ngeen ma garanti ne da ngeen ko jàppale. If you declare if you am sure that you will help him. dinaa ko jël ci ma support ko ci sama parti bi. Then I will put him into my party and support him. so gars yi na ko danañ ko jàppale. So that they told him that we will support him. mu ne ma kon ñëwal suma kër. Then he asked me to go to his house. ma ànd ak ñetti nit ñu dem këram. I went with 3 other people. keroog foofu lañ fanaan. Then we spent the night there. ci lañ waxtaan. We discussed. ñu déggoo ci kàddu. And we agreed on some points. mu ne dana ma support. And he told me, guaranteed his support. loolu moo taxoon ma contest under the ticket of NRP. Then I contested under the NRP ticket. Do you know the reason why the UDP and the PPP decided to boycott the election that year? xam nga li taxoon ba PPP UDP ak APRC. CDDP ak doy UDP ak doy xamoon nga li taxoon ba ñoom ñu geddoon ne daal duñ bokk ci élection yi at moomu. waaw li ma wax mooy dañ soxla ay wecc-wecc lu waaye doxal élection yi ci réew mi. They said that they need some changes. te loolu lañ bindoon as position paper ci government bi. And that's what they engaged the government to. léegi nag dañ leen wax ne su loolu suñ ceefut changes yooyu ñoom duñ mën a bokk ci élection There yi. is no amendment or changes on that way. They will not be part of the elections. parce que loi yooyu dafa tax political party yi wala opposition duñ mën a am bunta ci élection yi. It hinders the opposition parties to get any points on them. léegi dañ bëggoon loi yoo xam ne dana féeboo ñëpp ci ñu mën a participer. They needed some laws that can favor all of them. su nguur gi deful loolu nag ñoom duñ mën a bokk. If the government is not ready to do it, they will not be part of the election. loolu daal moom waxoon nañ ma ko. That's what I was told. So you contested the election under the banner of the NRP? léegi nag nga bokk ci election bi nag ci turi NRP. waaw. Can you tell us the outcome of that election? lana fa xee ko woon nag ci election boobu. waaw election bu métti woon moom itam. It was a very tough election. because ci campagne bi moom itam. During the campaign also. na threats yu bëri yu ma doon jot. I received many threats. because dama daan toog. Sometimes I used to sit. am friends yu may call. Some friends used to call me. dama wax ne ma bul génn time bi. Then tell me don't go out at this time. bul génn sa kër time bi itam. Don't go out of your house this time. te it buñ daan campagne. And during the campaign also. am na place yoo xam ne. There are certain places. dafa nekk suma time. It will be on my time. waaye danaa fa gis seen gars yi pour ñu ma disturb. They will just come and disturb during that period. maa ngi seetlu benn bés suñ convoy mu ngi campagne. I can recall one day when our convoy was campaigning. dañ delegate police ak CID. They delegated these police and the CIDs. ñu ñëw topp suñ convoy bi. And they followed our convoy. am na benn boy bu nekkoon green ci APRC time boobu. There was one boy with the green APRC. dafa joinoon suma convoy bi. He was in my convoy. dañoo forcé ko wàcce ko moto yi nangu ñu ne mu jox leen uniforme bu ñu ko joxoon. And they forced him down and they asked let him return the uniform he was given.
te itam moto yi nga xam ne ñoom lañ luwaasoon am na moto boo xam ne sax dañ ko stop foofu noonu aaye ko bu mu dem. Even the vehicles that we hired, one of them was dropped. yooyu yëpp jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi ko doon jànkuwanteel ci biir campagne bi. Those were the difficulties that we encountered during the campaign period. bi ñu sànnee karta. During the election. ñi results bi ñu ko déclaré. After the declaration of the results. ñu win ma. They defeated me. ma accept ko with good faith. And I accepted in good faith. Because the time xam nga sport counting moo amoon moom ci election boobu lañ started sport counting. That was the election that they started with the sport counting. Biñ compté one of the polling station. When they counted the votes of one of the polling station. Suma agent bi wax ma ne am na problème bu fa xew. My agent told me that there is a problem there. Man note ko call IEC tam inform leen. I noted down and I called the Independent Electoral Commission. Biñ demee ci coalition center bi Kerawan. When they went to the coalition center at Kerawan. Biñ collide results foofu. When they collided the results. Problème bi génn foofu. The problem showcased. Dafa am votes yoo xam ne ni kenn xamul naka la duggee ci kees gi. There are certain votes they don't know how it entered to the box. So recording ko te mu ngi te feeñ na physically. It was not recorded but it was there physically. So loolu moo nekkoon issue bi. That was the issue. Man waaye man leen amul problème man accept naa ko ma sign results as I was defeated. And I accepted and I signed the results as defeated. So gannaaw loolu bi mu xewee nag. When that one was done. mu ngi nekkoon on the 23rd March. It was on the 23rd of March. 24th March ci ëllëg si. 24th March the following day. Ma oote sarax ci suma kër. And I called for a charity in my house. Pour nit ñi defal ma ñaan. So that people will pray for me. Ci biir sarax boobu. During that time, the period of the charity. Just before we go into the charity. Why did you sign off on the election results, knowing fully well that there were some irregularities, malpractices that occurred? nga sign nangu ne gagné nañ la tay oro na la ne amon na ay njublang yo xamne mu ngi ci won. Waaw parce que suma agent bi daf ma expliquer wa mënul ma ko leralal. My agent told me but he couldn't verify it. Man tam awma evidence bu wér ne mën naa sukkandiku ci lii pour challenge ko. There was no evidence that I can use to challenge it. So loolu moo waral man ma accept ko. That's why I accepted it. Can you tell us what happened during the charity event you organized in your compound on the 24th of March? Léegi nak di ñu mëna wax ñaar fukki fan ak ñenent ci wéri March jamono ji ngi doon def sarax su sa kër la na xew. Waaw bi nit ñi dajé di toga jigéen ñi di toga. When the women were cooking. Daanaka bi ñuy waaj a pare toga bi. Before they were done with the cooking. Am na góor ñu fa nekkoon ñu bari. There are many men who were there. ñoom ñu ngi doon jàng alxuraan. They were reciting the Holy Quran. Ci noonu rek. At that moment. La benn police officer. One police officer. Sorry, I just wanted to engage the other witnesses since you've been speaking for a while now. Madam Fatou, can you kindly tell us where you were on the day that Mr. Touray organized the charity at his home? Fatou Secka ndax di ñu mëna wax lan mo xewon bés bobu bu dé ya nga fa won bés bi nga xamné ci la Touray oté won sarax bobu kiram. Ma nga fa won kay. I was there. And what were you doing there? Lo fa doon def. Dañ doon togg. We were cooking. Thank you very much. Madam Marget, can you kindly tell us what you were doing that day that Mr. Touray organized a charity event in his house? Marget, yow tamit ndax di ñu mëna wax lan nga doon def fofu bés bi Ousmane Touray oté won sarax bobu kiram? Waaw ci kër ga lañ won doon togg sa. We were in the compound cooking. You were also cooking in the compound? Yow tam yaa ngi doon bokkon ci toggakat yi. Yes. Mr. Touray, can you kindly tell us what happened while the women were cooking at your house and you were there as well? Mr. Touray léegi na wax ñu jamono jigéen ñi nekkee sa kër di toggate yaa nga fa woon lana xew. Waaw bi ñu toggee bay waaj a pare. When they were almost done cooking. Benn police officer moo fa ñëw ak benn rider.
One police officer came there on a ride on a motorbike. Ousman Touray. He asked for Ousman Touray. Then they showed him my house where I was. He told me that I need you. When I came to him, Inspector Barrow he said that I am sent by Inspector Barrow. He said that you have to hand over the tractor key to me. Then he has to give it to Chief. I told him that I didn't know you. And I didn't even know who Inspector Barrow is. How can I hand over the key then? And the key is not even with me. So Sila called Inspector Barrow. Then he called Inspector Barrow. Then he handed over the phone to me. Then I spoke with him. I refused. I told him I will not speak with him. When he left, he came back. He told me to pick the phone. He said that he wanted to talk to you. Then I took the phone and spoke with him. I told him I didn't know you. How can I hand over the key to you? Which tractor was he referring to? Ban tractor lañ doon wax nonu. Okay, lol danañu delo gannaaw tuuti. We'll go back a little bit. Jamono bu ma nekkee councilor ci sama second term. When I was a councillor during the second term, there was a project handed over to the council, CDDP, which is called the CDDP. In that project, my ward was benefiting. There are 3 villages who were served with the project, and the ward is also with the project. So the money that we have from the project, and they engage and they spoke about what they should engage to during that with that money. They said that they have to provide a borehole for one of the villages. An ordinary well, because there was no water. It is called Bantasu. They pick from the money and sponsor a well, which is a hand pump. From there, what was left, the ward committee decided that they should buy a tractor for it. And I was told, identify invoice. I told them that identify some people to go and pick for an invoice. Because CDDP because the CDDP with the project, pro forma invoice.